o mu masim o mu masua ese konkan na nso oni aboafo entime be mo for asante be ne mpanifo ye twa brofo kasa no 500,000 Ghana cedis yede eto ho no mo se yede be hye dwumadi ase ti ase se mpani me so yase o ebe ye kunu yi ye me na nan ana wo hye ase ene ba gya ne pa e wachiri na nso so ni din ya yira na se adade ntem man ene o cheman ti ase ye ma ye na no edin enga dwumadi aye di ye ni na nko a ebe ye afinhyiada adeto afie bia no adade ntem bedi sa dwuman ahye me nana chitue wachida kwa animuna adade ntem ne bema ofuri asante ene eteni ka dwumadie ochehima nana adutwumwa dokua ene mrasabedwane a wono so abu akwa south Dr. Kinse Ajiman ene asofo ne mpanifo ani tin yakuni dodo no a ene du manimunyam ekotachi ekobie from coalition of former regional constituency and polling station executives a wasantemantam here MPP amanyo koni dimu wa mo na mo de atodwasa no krani wa mo hwe Dr. Matthew Opoku Prempa nyuma power ya mo anapo na wo hwe 2024 vice presidential candidate ni nyuma power ya wasantemantam here wasafata se omode ne ye live patron adima ekuo no wa mo ene ne kwahye demu ene omode ne kasa so papa ba bia kwakodu ne de wasafata onti wan ye de emma wo upo ye de atoso wa panyina wakasa eye senchire ana de sanse wedi tu dwa wo gina ne manfo anyinum e kasa ye ntie ne nsem ne bi Ebeka beye na watching and Sunday Busumi Amayato Abadi. Yeah, former executives. Ye di akotini wo various constituencies in the regions. Ye wura Dr. Mamudu Beshiaye. If you also know, ye wura Dr. Matthew Opoku Prempa. Also Ebeshiaye. Na shia wo shiaye no, or the anidie she yakuma muma. Ye ba no ne bi no mukura ku prescriptions. Na wotimi hwe, and I'm sorry Dr. Nintino. Emma ye prescription ni bia no etoyi ma akoma eto akoma mu na during that meeting no ne ye say ye besre no aba be ye adadafo ye patron enti ye bubu na ye to aba ni nyina wie no ene ye adwe say ye ba ye nya akwanya no na ya ba be danasi na ya manu abodin bi a ye frɛ no obidum bi Dr. Matthew Obidumbi Opoku Prempa aka Napo Fise adadafoi wa hwe no ne yatena yie pa ene obi so ya ade a wo se ayeye o hwe kane no party no umse party no constituencies no binom ne ka so omunyina ebo solo kukura we ye former executive na duru wa normal this is trim. Ye t-shirt to former executives. Na ye may. Na ye best under one massive you say one person ne call accept our proposals no July. Now we share a sentiment one. At the phone we are as much twice more than current executives. Yes, I also tell electoral area coordinators. Now I can testify say 31st abada eto ye no yen adadafo no ye to almost 97%. Enti eni a wuti ye ayowura kwabranse nchire wono na acheche ne nsemu sesisi ade wo model napo aye live patron de ama former regional constituency and polling station executive ni na napo na isi aye live patron de emom ene na ekuo bi nso ewo MPP kuvros kasi amanyuko no yaframo strikers for Dr. Mahmoud Baumia na yenuanom ka we dia fa Dr. Napo ho no wom so dia tudwa achem se wom de anomotu omutu nyina ne se Dr. Mahmoud Baumia obi a MPP mu bia wom omubufu mom kwota nchen wom a bibinti wom so ye kra de yagiga won ko mu nyina mom ne kama ene wom akọ to Mahmoud Baumia na kache no mko no se be me na ebe ma moni ko waya ade papa akansie no na odi nkunim enti yeba na yeba be hye nkuran na yeba mo
ne aka kyerɛ sɛ bɔmɔdena na dwumadie na de ahyɛ wo nsa no twinipa nyinaa bra wo nkyɛn obi anobuafuo de nani abere wo mu nyinaa yɛ pipi ma de deba kokɔbɔ mu yakrobɔfo ma twom nyinaa bra wo nkyɛn wate enya nyimu ne nkurumde ayɛ wo de anom kɔ yɛ mu kan sɛm nyinaa no ɛna Dr. Mahmoud Bawumia it is possible digital man enso de ato mu maka kyerɛ mu so srɛ mo pa de mu kan nyinaa wate na grassroots for no pa de wo yɔ mfirim de asɛ na wo kɔwe no wo mu nyinaa nkamom nya ba ko no mu nya bi mfama sɛ bɛ ya emfiam pimienu ani aduro nwatwe aba no wo ba wati tumi no ɛda fi NDC for nsɛm no masa bato a wo mama moso to srɛ mo sɛ nia ba nyinaa sɛ watim wakame wo mu nturi nyinaa ntungu de aduro no ɛyɛ adwumaden ɛna ɔsɛ wɔnom yɛ na ogide sɛ ɔmo yɛ adwumaden no a ɛde empuntuo ɛbɛba yɛntie Dr. Mahmoud Bawumia it is possible digital man. We expect that to continue. And yes, sir, we expect that to continue. Indeed, we did, they say, in China, and the kind of say, Ijumano is still to go forward. We are moving to 2028. We are first round, we are second round, to make sure we win the power for the party. Dr. Mahmoud Bawumia senior minister na wɔn kɔɛ no strikers for Dr. Mahmoud Bawumia no wɔn dodo no aso ɛkasai yɛntie deɛ wɔn ka kyerɛ yɛ bie group members no yɛyɛ adwuma na wɔ grounds into grounds no ɛna yɛ hit grounds no sɛ na bɛyɛ a obia na bɛmu ebu no ebe boost ne up a yɛbɛhyɛ ne kina na wadwen sɛ strikers for Bawumia MPP the whole na victory by your side. We have done it. The second phase is to make sure we win the 2028 election. The third one is to try and merge everybody. The unity is what we are looking for now. So this group is a formidable group. It will never end today. It will never end tomorrow. Bawumia, if you about unity, unity you are track. Bang bang the promise now. What no fear not a party. Only of Africa no jacket. We want to bring everybody together to make sure 2028 of all Africa nanya can win power. No will power any what will not. Enwa ne unity senior 2028. Inyina be boom heading konim no na MPP asaba power na Ghana for ho ahenha wo. We are strikers for Dr. Mahmoud Bawumia omo MPP amnyuko no mu eteno makono ho akobona baso amana mo amani trinkwa ena enkomoba ekoso eso edimu nchechiremu abremu ekuo bia wa asante mantam here from mo se asante wodom wo mo atrokata asan ayensam twefo hye mo mo eka kire Ghana mampani John Dramani Mahama afenso Inspector General Police ana empanfo bia se sabrei domahene na wohwe ne nsem bia okeka ne anamon bia wotu a mususu se sabio kamea se wo pese wo pekwan bi so na wode asante anim etwitwi fom ento ombesere pa se ne keka kono empanyfo empa bibi nwesamu na somu na wonya isa suban no sere yewura woteso excellence mesere wo yewura ase wo yase ball asubia eni na dum na so ase no ediewu se ye koso tena ho yesi ya ne ye hwe hanya ebeduru bire bia ma wa nhwe ya wo jambom ana beba se dia besi mo masate a wo mu yi se okay asante flag bo wo ka ho a ti asan wo wura na so ebedu bebi ne yesu abobo pampim se yesu enya amabunu ni bia nwura sante ben mu a na oman na ne titire ye ko se ti besere yewura ne mpanimfo peace council National House of Chiefs benefo mo kam biegum asem we mo hwe na mo ntumu na nsiso yempe asante ne bonontem watu me papa ne ye bono ni so ekoba sentoko ami ko gina he ye ntina ho ma na dom ahene fa asante anim nya fam nti ye besere adwebrewo ti ye besere bompanimfo regional minister mo ne dom ahene kasa abamu panimfo mo fe dom ahene security council mo fe dom ahene Regional House of Chiefs, mo fe do mahene, Peace Council, mo fe do mahene, na mo tu no fo, kan chen se de wo ye no, afide ayeye, ontwa so, ye nya yeta asuri. Na ekwewie ye pepepe no mse no kro no msa wasem bi eka. Wo mo sam mo kan nyina ye so ami interchange no. Wo matete ho nsem bebre, no mo kire se sa wo sa project ndodo na akoso e won enkran ya, awie peye. Na den na santen ko ade. Wo mo ni ate, e dia ma yesa. Project Owura set Dr. set ochire okaye abandada no be ye twa mu no me hu se yewura Mahama ye hu se wo to aso won kan na emom kuma so de
motwa yeja madawroma yesra mo interchange no ho asem no swami interchanges na ho asem na ye ka no yesra mo ada ye de nyankopon di sra mo ye kotodwogu fom yesra mo mommoa ne ye nyenwie ye kroma nyina ba bia ye fasika efiri ha efiri pa ya asantemam ha Ghana ha nyina ba bia fasika firi ya asantemam na so hwe mpuntuo be na ekoso wo asantemam yesra ye wura mama se wo na wote so se omampanyin madawroma yesa de yesayem kotodwogu fom yesra interchange ne de yesra manyiwani hinta ho kra na bua na interchange etimi enko na kronu mu so enti kakra yesra mu a empanifo because ye hu development bia akokoko so waka a ye wura akufo ado be ye ya enne omo to aso okuase nsawam road yi ye hu se omo jato ho ba omo ko kan ye kakra bi na no omo asase ye yesra mu ye fi interchange ni so hu hia ye efutro kuyan wadawroma yesra mu mumwa na munya interchange mai na eno no so e ma ya fi na ye ti kronum ye ho ha ye kakra wadawroma yesra mu a ye kotodwogu fom wey sama doctor setochre wode etu eja ene yemfra ne afia ne nkire bono east mantem na busuafo mpanimfo om yapom den sem so titi o ma hwe o mo madwum ka wo mo no meta officer dia beto dwa kirem seduru ba bia mrantie ne mabadodo no a enubane number basa ne kofa ha de bre wo no mo enti o ka kire wo no se wo mo ntu nubone sem kura ntumu tituru aboss fo no ma ne mema no no mo nyire wo mo nsu ade no mo abrabo wo mo hyebere ekura wo mo na tachima north district mental health officer owura boy balika Raymond enwere sansem atomabuna nimu yente nsem no afutuo no sene esitie to catch youth no police say focus. They should know what they want to do in their lives, and they should not control to the presence of life. Sometimes most of them they do not because of the self but the presence of life, the environmental factors in life that they deal with. So they should focus and they should get more role models that they can look up to, because the efforts are fine. Ora boy balika Raymond wanu wie ya no ena mabunu na omo ya chechire ma wo mo no wo mo so ene Lawson ka se bobon komo yenti no so ka chire mpanifo no bi ache as experience edi ama yem mabunu na mpempi no se de wakan ye no pre but ya na yem mabunu etoda ye we etumi fie ho na ne nyina ne se unya botaye edi wani esiso se botaye no ewo ho a edin se uwebe den ebe fi dwumadie bi ti sei, because it's not just for fun. Mpempi no ya na ye mabunu no ye wadwin bi se society no ye kasa mpanifo entie ye wadwin bi se the opportunities out there no are limited, but ya na say nso bi se ho se akwanya ewo ho ma yenso a ya ye ready say be explore opportunities nana me ba no cheche na mama hu kwan obefa so as a youth ubehu ho afa kwan obefa so avalu ho ana ubehu neoma bia wo ho a esom obo paaye ama watumi atumpon ewo abrabo mu nso ene say de obetutu anamo afa in our lifetime no kwan obefa so atutu anamo afa ama bibia ye abrabo no ye yumadi ameka se mani agemu pa de to makoma so titiri pa ye mama ba kwa okasaye o say know who you are, and knowing who you are, no, don't just know who you are. Oh, but I be see when you have to prepare towards that. And he said we wo sorry anopa no bi aka che say dware e wo say wo dware enti se bibi si wani so a to anamo bi fa ho na ifo se mo bi free ba bi ba nipa no boss a obetimi ayeden enya ne ntem. Amabunu binima wonum ewo bunu east mantamu ena nchechire omo yeye edifa omo akasa abraba hundu bone nom ne niema emwa wo achechire mu ama matibi na yani Madam Alice Jinganyo atwetwe nkomo madam yi asem ode to yanimu ene se arowosem bi asi ewo ne mpotama wowo ene ese oba pa hefa wo se Kasua Dam Junction adanya yesi driver ni bi achese wo twihyen a wo ba wo bi nim de ye ne tefa so ye Hyundai saloon kan bi anan de odiko wuru a container bi mu
a kenke sala bi nso wɔ ha sɛ hɔ yɛ tontɔndɔko no wɔ hɔ paa ɛde ɛsɛ ɔde kɔ wura mu babababa kɔ wi aseɛ no na ɛsɛ driver ni no ɔkɔ koma ebi nso apira ama mu ayɛ den paa me no kase de bi akɔ akɔpie mu ayaresabea na maame ɔbɔ ya amane yi wɔne de nani kootwa wese no hwene santam ohun de ɛkɔ so nyinaa ɛne nti wɔkyerɛkyerɛ mu ɛma ɛyɛ ntie no pata na ase yɛte pata na ase a nti me da ne m'ani kyerɛ kwan no ɛna me nuanom de ɔmo da ne ɔmo kyerɛ kwan no nti nea me ho ane sɛ kaa na ɛɛba na wɔagya mpo gata no ɔgya mpo gata no metwa me ne me ho pɛ na metie mu Jesus meka Jesus no na yɛ nyinara yɛdi Amerika na yɛpiepie pata na ase na ɔde bɛwura hɔ no ɔbɛka hɔ sa afiri ne sei ɔfiri fankɔ side na ɛba na nkurɔfoɔ nim driver no pɛ na wɔkae no yɛ na yɛ nipa 4 ɔne me ba cho bi ampra ba kenke ra na aduano ba ko ball ne ti fancy amkai ba jo se mba cho onu ni onu na okuto ho driver no ade ato no so nti yesi police for no ba ni nti o mo so on ko check up no mala nti o ko check up sisi ya me de Alice Gigi enyo ɛyɛ ensema maame Alice wɔde atudwa nti kaa ne na ɛhyɛ hɔ kama no nti ɔhyɛnkani ne deɛ yɛsɛ wakoko mu obi nim deɛ si ya saa re ho sɛmi ebae ɛdi no well atiafa so akɔ atiafa so abusuafo yɛntunwa ne afia ne ɛnkyerɛ ɛyɛ New Jabin South mpɛsua so na police for the batudwa kyem so ma kyerɛ Nigeria fo dumiɛnsa bi asabe tutu dwuma no mu die aka na nka amanfo no sɛ nkurɔfoɔ firi Ghana ha no ɔmɔ kɔ alatama mu ɛsɛ ko ebi kɔ adodo no am so sɛbsɛbe jantra bra no mkɔbɔ ɛsɛ de alatafoɔ no nkwara nkete wɔn kye wɔn no wɔn fie dunum ɛkɔpem aduasanum na wɔn kye wɔn no kɔ adu wɔn de abɔ wɔn nyinaa ne sɛ wɔn no wɔn kɔ alatama mu na wɔka kyerɛ wɔn sɛ Ghana adwuma wɔn pɛ nkurɔfoɔ ma yɛ adwuma kuro mu nyɛ adwuma sɛ saa ani ati Nigeria ni adwuma sɛ mom yankwan ka nu yakɔbɔ dan fo amane Ghana yɛkɔ anwuma saa so wɔ mu nyinaa begu anti nipa ɔdo baayɛ no sabe jantra no gyina mu a dura nwira no abɛsie sɛ adɔba fo kɔba bɛsie no na afeba ko atwa mbɛka yɛ no ebeto ja sɛ awura baako wantimi anya sesi ne sɛ nea ne wura no sɛ wanya no ekɔ wi ase yɛ ntɔkwa ɛna baako kura wi etidum yɛn sɛ abɛ sa na binum so yɛ ne mpanifo sɛ dabi wɔn nyɛ yɛ sa ne bɛ wi ase no ɛnsa nkɔfo wo bi ama ɛna ɔma kye wɔn na superintendent Ransford Insia ɛna wɔde ato dwa kyerɛ mu sɛ saa no motuo yɛ ɔmatue wɔgyire sɛ bɛboa paa ama sabe Nigeria de hyɛ wɔn ba na mso mbesi jantra tutu dwumadie no atuo betwa ama Ghana fo so ye bie so no wo magyae ama asundwe atimi aba yentie sema superintendent Ransford Insia wode ato Lawson yanimu ai afi etwa mu no na ababaawa bi a ofiri Nigeria wanya mfie be aduenu anan saa ababaawa yi ane ne nyonko omu pie wiye no na sikasamunti akasakasa ba omontem ema bema no ewo ba no night ama oba no ahye ohwere ne nkwa nti efiri ho no ama police ya okofo du ya de ni asi Nigeria for no activities a omo aye no from ha no monitor ahwese se yensa beka omo na ye ne immigration for account bom na ka yetimi ama omo asa akọ omo krum nsanse a check na be 1970s 79 80 there about na Ghana for ma timi ko Nigeria ekokopo ba sibra ba se se de ade na atene ane se omumum aba ba ji Ghana afa na sa ashawo bra no na omo chi Nigeria for no na ema no ne mema no a mododo ebe 15 dunu omo police custody in print a omo bo ahwehwemo nti eguso we nya mra ya hyase ye beto aso aye na ya hwese kofodua nso befa ne ntoma pa afura ewo saa HIV sanu ne ashawo brano kase ya omutie ebe ye woni ama omo se ye nsa ka omo ye no omo ebe kwa kugina mra nani amemra no eno omo adi pepepe nka Ghana ha ya chose wakofa oba or less than 16 years here. It's between 7 years and 25 years. Until metu mema so omo kwa ya omo bi so omo no omo be kwa kwehia no eye bia omo anyi kakra
abusafo condom no matu agu asa no na sabotender na for nsia amana so ha o woso masa chichiri fiewurafo bi so kura asa aka ho asa bobi so kokko na fiewurafo ndom yen so omdom dan na ma sa 224 ma no then wo no charge 224 ma 25 series da bia 25 series da bia ai tunya bi wa nya bi 25 series 20 da asa ne dan no edu anwe no obegin 25 series nti so do bi ba 25 series wa mfo bi ama 25 series monfo pescade ni right nti wom so woni wo papa se efiewura form yesa no wo mu nya no mo kwa na e ma sa subamba ne jantra no tratra so kra you see kra wo mu fe so mfra lata memu eno mo ka chom se adwuma buga na ya nyankrofo kra mo nye nti wo mo mbra no mo unemployment ne ana ka wa se ya wo mo nti wo ana abusafo yentie ASP Augustine Kusia Santie. A minor of 15 years who has been brought, according to the investigation, this is located with this where she will get money and everything will be okay for her. And that is how come she was brought here, right? So this lady was also brought and handed over to the mistress here, one Philip, who is one of the suspects in our custody, right? Now, taking into account that our law do not allow a minor to engage in such acts. Section 273 of our 2096 frowns at that. So you can't just use a minor to engage in such an act. And even doing that act itself, once you on prostitution, either the whole life or part of your life, right? Section 274 does not allow that. So once we have evidence to prove that, we will deal with it. And the strongest point should go for those who have their houses. Go and see a nobleman in custody who is having 10 rooms. And that 10 rooms, some of the rooms that we enter, they are petitioning it with plywood. So we have sections. Those who pay 25 cedis a day, they are there. We have those who pay 40 cedis a day, they are also there. So you see, when you go there, it is of range. So those who are on their own, who have worked for some time and now they are not under any mistress, they have their place. So what they do is, where they are, they can receive visitors. So you can imagine how this thing, the public to give us information. Yesterday, after striking and arresting them, it was there that some people were coming up to say, yes, what are you doing to help us? And we are sending this caution to landlords, landladies who are giving their rooms, their houses for such activity. Because Section 277 frowns at that, that if you are operating a brothel, it is a serious offense and we deal with you. So if you are listening to us, if you can hear us, and you know a brother, a sister, a relative, whoever is giving his or her room, especially in Koforidia, for such an act, that person should be ready. We are coming all out for you. Asunaniye. Abuja for ASP Augustine Kusia Sante, Municipal Crime Officer, and Yatin in Kane. We JT Yensmano. David. So some about near you say be there be ya dancing near bias. Who baby are there fifa. Say Duku red. Yankwa. Na GSS 4 na ye ehwehwemu e dia babatu edwa na ni nyina no unso oman bia ka food insecurity a omo kire se woman bia no ye hwese wo aduane e wo ho na uni aduane kura e wo ho a dia na akofa saa aduane kom no de aba na womo ehwehwemu omo dia babatu edwane se sisi ano se woman Ghana ye boabo ahu e wo nuane ho ene ade no sisi ano ate abafom adu 12.5 million wo mo kire se third quarter ya 2025 sana na etie ate se tatam no na ewo 13.4 million ana sisi ate abafom kakra second quarter na wo mo report mo de ababonten ekova niam bebre na se wo hwe national level na Ghana ha nyina no yesi food insecurity no eso atiaba 38.1% and a third quarter no every 41.1 aha na sisi ano every 41.1 add about 38.1 na eno kire sisi ano aduane bo enhyeda nya den te se kane bi emre bi a atwamu no
na wo mo report no mu no mo de ato edwa say ade abaako a ekoso pa no gender based no say emema ene ma yadwuma yemu anasa oba wo fie bema ni fie aduane ho ensem no eno so report mo de eba no kire say wo mo aye nhwema hunu say efie a bema enhyeda nim na oba ana elidi no anasa wodi efie na ni o ekandifo no eya na omo no ekom wo ho kakra eno ekomo ho kakra pa wo mo kire se efi a bema ewo ho se bia bema wone ne yere ne ma ana tie ana wone na da abusua na no omo ekom no ense da ni soro na emom de obanko ada abusua na no eya na ekom no ewo soro ye pa wo mo aye report no bebra sa wo hwe atoy mantam fenso oti mantam ni nyina no anuane se ne niam esi ekom a wo mo de ni nyina aba abonten na waswafo a wohwe yenuane ensem so wo mami ha sei Dr. Eriko Poku papa yi na de ato edwa se report na GSS for the aba bonten no nukrani fa ba bi no so ma be dia man kakra firi se sisi aduane abu pa wo kire se aduane aba masisi ano manya bi ma ba fa stock kra no ya hye ho se twom ai se nuane wo ho a Ghana ban ehwe se betumi ada dan ni kurampo ni yesa edi bi akọ amanhodo so akwa akoton yenti ensema owura Eriko Poku editu ya already indicated that as we speak we are building food buffer. In fact, I will write to Ghana Statistical Service to give us the locations of these individuals so that from our buffer we can supply them, we can give them food. No, I'm not saying, I'm not disputing what you have said. What I'm saying is that Honorable, I'm not disputing Minister, what you have said. Honorable Minister. What I'm saying is that if we have 13 million people in Ghana who are food insecure, we must know their locations so that we can make them food secure. Their locations. You understand? So that's why I'm saying that once we have food buffer against emergencies, just indicate to me that close to your house, you have 10 people who are food insecure. Today, I will supply them food. The question is that it's simple. How do we increase demand for food in the system? But the honorable member knows that everybody has limited capacity in respect of how much food to eat. And so what we are looking at is the entire value chain, processing of the food. The first step is increasing production, which we have achieved. We have produced so much to the extent that prices are collapsing far below what is expected. And so what we are going to do is to develop the entire value chain, set up processing factories, add value, package them, and even export. That is the only thing we can do to increase demand. But the first thing we must all applaud is that we have increased food production. Now, having done that, what is next? The next thing is to look at how we can add value. And that's what we are looking at. And then you also talk about food prices. That food inflation has come down, but still prices are high. How can that be possible? What is the meaning of food inflation there? When we had food inflation at 61%, Ghana was listed among 10 countries in Africa with the highest food prices. And so why are you saying that today food inflation is 3.9% and we are still complaining about food prices? Where? Enti Dr. Eriko Poku wono ayo swafo hwe yenuane ensem so omam hia ana nokrani wo kire nsem wo emrahye bedwam ho se be fie na yese ahokire wo bebrebe no ene ye wo mo enkire mo na nuane wo ho na ese mo nkopa bi emfa emo akwa na se ma man bitiri mo de man bi se mo emo no a ye ton 100 cedis no wo mo ton 60 70 cedis ko mo moka sana ma ka kire na so mu nim so mo ton ma no a e man ba ba je sa 100 no a na so mo fa so na ntene ne mo so ton sa mo adwumboni se mo tete so mo o ya sa o bebro
anything about say sika ne ba utim ko fa niema na niema na akwanhye bi esi na bibi esi wo bebre o unyina ho o de yare betimi abo be sese sika ni na munsusu nipa ho ba so bum abro ni mfa so bum o penti nipa dodo na ne mfa so no onya ne kane no mpese so betiketi nti eno ano da so kuram montete so wai nyame nhiramo yanti so afọ no hwe o menwesu aso na bo hari na idrusu na nyame ne ne wada to dwa achim say University Teachers Association of Ghana UTAC for any senior university staff for wo mo se wo magya adwuma ni nyina ne say wo mo tier 2 pension wo mo hunu ehon nsam yie afi wo mo retirement arrangement so eno so wo mo hunu yie eni nti no adwuma no wo mo gya ne ma ne office ne anuanom wo mo so ayeda akosua de enti wada to dwa achechi mu say wo mo sere mara da braka nsadanse mkuduje gufom aban ye na fam de den no abra wo mo no ba aban mu no na tier 2 no eka na ewo ho na nya no bi kurani na eye 1 billion Ghana cedis na omabo omadina tuya sese kura muguso mukasai omatua be 396 million Ghana cedis na sa ko kameze 600 million Ghana cedis and so kura muguso a wo me ya hyeru maba betua ento ahye acheche fuso madaroma atuatia nyina no wo mo suspend why na bibia be koyi e de amom yenti onabo haruna idrusu. But Mr. President, at the time that you are meeting the University of Ghana and academia, I understand that there's some ongoing strike action. Let me use opportunity to call on our friends in academia that one, President Mahama is honoring his word. He's giving you unfettered, what the Constitution guarantees as academic freedom. He's giving it to you absolute, that he would not interfere with the freedom of the university. I do not think that we are reciprocating the gesture kind enough of President Mahama. So may I use this opportunity to call on the striking senior staff members and members of UTAC to call off the strike action. Understandably, you have two legitimate issues. One, outstanding payment of tier 2 pensions. That has been done partly. We inherited about 1 billion. As at this afternoon, the controller had paid about 396 million Ghana cedis, leaving about 600, and that is also in process. The President, I met with the Honorable Minister for Finance and Controller, and we agreed to work the process to get it done. On the other matter, Mr. President, I'll be coming back to you on the retirement per the provisions of the Constitution on the retirement age of 60 and allowing those of them in academia to be able to end the academic calendar without any disruption, for which senior members of the university are requesting same. We also have for here members you are son of Horna Idrusu. Nasanse Munyina would go to Java Bra, Mobakaya, Fiam Pimenia Dunu Enum, Busume, and Sunumu, and a Ghana man pennies, excellent John Dramani Mama Tiabe Jacobi said, Woman here, University of Ghana Medical Center, no, but Tepa, woman the tea and said, and Kebabua me at te a nurse phonia doctor for nurse woman nurse upon one show me be also na ayakama and I feel as I say and no quatin wakwaya sabia be a Ghana minister health for the Hesso Tino Abuja phone chronon quatas in Jimu a dear number cardia for home Nanka said the University of Ghana one more be so University of Ghana Medical School na be kaya sabia no me you do mukui na ayakama et Abuja phone our power woman woman do almost some padding in a breman penny ho ena so for her members so this answer we atudwa you na mampani no akasa ne saka nwoma no wado ma sepa so ma yade adwuma re show munsa no o maye na ono abahwem na owi a wo da call cabinet meeting no so ahwem na ne oso me fa ho bia no na ono maye na che se University of Ghana Medical School no ti se de omo agina wo mo na so na bibia ye kama yente Ghana man Paris Excellence John Dramani Mahama for the diligence with which you've approached the task that you were given, and for completing that task and presenting your report to us. University of Ghana Medical Center is our highest quaternary medical facility in this country. Indeed, it's of world-class standard, and we want to see it maintain that standard both in terms of clinical care and in terms of logistics and equipment. And so we want to find the best path in which we can maintain the hospital at the standard in which it is. And of course, like I said,
The intention of building the hospital was to create it as a world-class center of research and learning for the University of Ghana. And so I'm happy that you have completed and presented this report. And we're looking to study the report, and we'll take it to Cabinet for discussion. And once Cabinet takes a decision and adopts what the steps are towards an eventual full transition of the hospital into the service of the university. Abusafa wey Ghana man Paris Excellent John Dramani Mahama entertaining them. Adia ba kwa mafango bo dimpa wo Ghana ha sei eto ahodo edo toto so. Samobaka ya wo emfem pimienu ani edu enum 2015 ana Ghana ban ekofa Energy Sector Levies Act ede ebaye. Na ni nyina so nyina ne se yese ekada da bi efe no legacy debt bi eda ho a ekada da bi eda ho edi se etimi edi tua edi free ho. Na sabre no so no na wo mo ekere se ye kana ye burugu ono kwa na ekwa nanimu. Na no na mpanfo abusia besi sabre am no kasa sa eka no yentimi ntua nwie ye emfirihia porpori edunie atese ka no yentimi ntua nwie ya eda so a ene sa levi ye da so tetete e di bi kura san ba be ka ho na me no kasa yi empanfo bi akasa afa ho pa Dr. Charles Jemfi Ofori wano a policy led ono climate change and energy transition ewo Africa Center for Energy Policy esep wano anade ababeto edwase sadia na ekosoro madwon ahunu se edi se asam ne ye pe ne puma sibira chense ye kwakape na oni akope to bi dia ababeto so yenkofa levy bi mra yenkofa levy mra eye dan ne ebosa aka no ekwan be nso ana ka ne ba ye ekwan be nso ne befa so asise eka na ekwan efise eka no kwa na ekosoro nti ekosoro na bri bia besa de levy atofofo asa abeto fango no so saa na si yesi ya ne saade a na asa akwa te se ekuro no enya de yemi ekuro no na wu na mum yemi anchenchen na ekuro no de anwene ne se pofe ana wo ho we ba no obesa nsuo de agum we ba no obesa nsuo de agum da be na sa ekuro no ebewu efise mfisha porpor ya dunia yakofa sa levy we ebaye na abushare ho sam ne se tamani ade levy ne ba ewo 2015 no na yesi ye kan akosoro 23% enti enim se ya de sa sika ne ba pe betimi atua sisi akwa akodu 30% ani akire enti na eja yebusa se eto ne ekofa ba ye na adwuma no ebeye anase antimi anye we eye ensema empanfo bi e kire se edi se ye pa asem na nkasa ne pomasibre ne eja eto ne ye hwe nsema Dr. Charles Jemfi Ofori wode etudwa. Just like him in 2015, and it's been about 10 years, has gone through a lot of amendments and the recent repeal and then the consolidation and then the addition of levies. You could see also that it went through a lot of changes, even in terms of management. I applaud the transparency around reporting and for us to see what funds or how the funds are being used for and how the funds are being allocated, where it has been allocated. And I think that it falls short of addressing various systemic issues that plague the power sector, which we need to really do a good reform out of it. And I've seen some interventions that are coming from governments around procurement and other key interventions within the sector, but I think there's more room for improvement, and it's just to show that some of the issues that we've raised around the management and then the allocation of funds around. We and some Dr. Charles Jemfi Ofori wade etu ejwa. Ani ankwa su eja nkofa onsem kakra emfamremwe na English memo ani akwa godrei wom de atudwa chem se Afghanistan de shebia wobebo no adwa ho wono kra emfiam pimienu ne aduonum ya aboso miensa mu ana ofi France na wobaye na wobaye a sanko wababo ho adwa de akeno ano no sa adwombone na onitirim wokoye akoda bia wodi mfie edumienu momonse bi na wakoyira akoda ye na wakotono na owura ya munu so da TV su e frɛ no Ahmed Mulaki wadi mfie aduonu emiensa we Afghanistan ni na wom na kwa kogina court na kwa dom de abon se wato akwada wadi mfie edumienu emona afei
wɔsan yira akwadaa no koraa na wɔde no kɔhyɛ baabi a ɔkɔto no saa mɔnaa no na deɛ ha wɔn koraa ne sɛ owura yi wɔn so ɔno ɔbaa yɛ bɛɛ bosome nani a ɔbaa saa amantam hɔ no kyerɛ sɛ ɔsɔre a ɔni dwuma bi adi ne nam saa ɛna akwadaa yi nso akɔdi agorɔ ɛna ɔba na ohyia no enti ohyia akwadaa no ano kyerɛ sɛ wɔne no kikirikiri hɔ ano ɔyere no na ka ɛbɛka sɛ damoto bi mu wɔde no kɔhyɛ yɛ a wɔkɔ fefe akwadaa na wɔyɛ ne saa no na ɔnso fiti ase ɔbɛgyina adaka mu no deɛ ɔbɛ ne sinkutu sɛ yɛ wɔsere sɛ yɛ master wakɔdi abɔnefo sɛm sɛ nuaba wo saa sere adeɛ no ho dɛ na ɛyɛ wɔ anaasɛ adaka ma wogyina na wɔseresere saa ɛna no wɔkɔɔ remande ɛna ɔma saa de na ba biem ɔbaeɛ no so wɔseresere saa wɔn de ato dwa akyɛm sɛ wɔn aposifa de ba aprɛkyi kakra wɔn yɛ asɛm mu hwehwɛ mu na ɔbɛsa abɛgyina adaka biem wɔba ne bɔ no a tietie ase kɔkɔɔ kɔn wɔn de no bɛkɔ Afghanistan na wakɔ ne mɛmu na sentence ɛde bɛma no wakɔ akɔsom ɛwɔ hɔ. Na yanko London ɛhɔ na aba beto dwa sɛ schoolfoɔ nkura mienu baako anya mfihia edu mienu baako nso anya edu amiensa yawo ɔmo sekan ama emu ɛden pa yɛsɛ de makɔ akɔpie mu ɛwɔ Major Trauma Center wɔmra London Ambulance Service for ɛbɛfa ɔmo ɛde ɔmo ɛkɔ yɛ asɛmi esi ɛwɔ Lower Kingsbury High School campus ɛwɔ Brent London ɛhɔ ana rehusemi esi yɛ no wɔkyerɛ sɛ wosusu sɛ abɛɛma bi na di sɛ nyamra nsam na besi no mu enhunum Detective Chief Superintendent Luke Williams wɔno ana ɛbɛka sansɛm ya wɔkyerɛ sɛ wɔn aya wɔn hu adekore pɔtinti ama abɛɛma no ɛyɛ saa deɛ na sɛbi watu pia fa agyan wadwane enti saa bere wɔn nso ani abere dendenden a wɔn ɛpɛ na kyiri kwan akye no na wɔn ne awofoɔ mmienu no nyinaa adi nkɔmɔ a wɔn bɛka sɛ bibi adada na akwam na mmom school ni deɛ asi ne nti no wɔn atomu sisi a wɔn gu so ɛyɛ asɛm no mu ehwehwɛ mu na yɛnkɔ Senegal nso so medical student bi ato nananom ɛwɔ nsia do yɛkyerɛ sɛ sika a ɛyɛ ne yɛde ma wɔn kakra wɔ school ma alawa Ghana ha yɛsɛ alawa no wɔn kyerɛ sɛ several years ni a kyekyɛ sika yi ɛma na suapɔn ahodoɔ pii na schoolfoɔ no wɔ ha wotumi sɛ obu wɔ ha wɔtumi kɔ gyina baabi no ahrama mo besi na sika no nyama ɛno ano odididie enti akɔba ne saa no timi sɛ nneɛma nhyɛ da nkɔyɛ no sɛ da bia bɛyɛ ɔyɛ kyɛ kakra wɔyɛ kyerɛ no mu na mo ni policefoɔ de kɔ bɔ ani kikre na medical student baako ato na nam wɔn sɛ do a saa mena akɔ yɛ awerɛhosɛm ɛwɔ Senegal yɛkyerɛ sɛ Senegal si a wɔn economy no ɛyɛ disco dwa ne saa sɛ ahokyerɛ aba hɔ a ɛno nso so nyinaa akɔfa bi saa sikasɛm yɛ akɔba a ɛno nti obi ato na nam ɛwɔ nsia do no na saa na bɛma kwa makasɛbɔ no ai mamefa mo pafie de papa mo de abai mo pafie fo sɛ mefa nto anim sɛ de premium jasmine rice any super premium jasmine rice abadwa so ɛyɛ kama pa mesraw no kurani awia ka ho asɛm kyerɛw na wa hwɛ branding na wobi nka nkyɛ nyantunkum sani bia aha sisi a ma na yɛsɛ ɔmo tonton mu ni nyinaa no wɔ machine yɛde pam bɔtɔ ano bi nti ɔkɔfa mo papa ne ba no bɔtɔ no mo papa ne bɔtɔ no no akɔfa mo bɔne no no atu agum na yɛ tɔ ɛno de yɛ fɛn koko paneɛ mesi enipa bɛ wo enipa bɔne pama no no ha enipa bɔne fo hɔ pa o no atu agum sɛ bɛtɔ no asan tɔ na boɔden de ama o yɛde sika ne yɛde nti wo bɛ nu ana mo ni sisi saa bɛ wo bɛkɔ na nwo ne hwene ne sene na ɛkɔ soro na ɛkɔ papa na tɔ ɛna nso na ne yɛsɛ wonti ni hwam wo bɛkɔ wo bia so atutu hye agye nyankopɔ waba mu nya kora de ne no ano to wiegu amanfo tirimɔden mepa chawa we de kama mo pa fie de o de mo papa ba na akɔfa jambi soya beans oil FDA ɛne ɛwɔ US ɛne Ghana nyina agye atumpa ko pɛ wɔ yummy tomato paste nso wo dwa so a unya bia bɛboa pa ne din ne honam sɛ yummy kama pa frɛ ɛwɔ 0244615117 adum ya ben oil pa FM ɛne ɔsɔfo reko ba center ne adum adu akurase doctor no rɔse ade bɛ na ɛdokro fura pampa be su na ase pressure diabetes hepatitis you be man kwama ne so pɛ so juice ne tengon ɔsa na ɛha wɔ woso ɛna apɛ sɛ ɔso tie sisi ade anaasɛ wo de nyankrofo kɔtwa bi bedidie no de nya saa wokɔkora no wakɔboro no adlɔko na woda hɔ dabi wi cigarette otu ase ama na ho atɔ yankɔbrɛ ma open Pentecost auditorium frɛ 0248672271 Valentine's package abusafo onyame ya adwa memenda ya Saint Valentine dan yedi ododa misraw emema ene ma emu bia opese wodi bibi kwa chanu bia misraw frɛ number obɛyɛ no kama de amount na de akɔcha odofo no no anu afili keke frɛ number no twire ni ye 05
0558 238 187 0558 238 187. Yafra me nana awuku denchembo me ne lawyer panin Mosomfo akonoba opokunyako. Yesamufo eye apaw ahen di otena fide na chichinchimi fuma edema ye eye sisters asonaba anafenso nanama woman lender wo mu nyina eka ho ebia afenso no mama b wo mu nyina eboa ebia sabre de technician ba ko